Mukurikiye radio Urumuri turashuhuje tubahaye ikaze muri makuru y'umugoroba tariki ya 22 Ugushyingo 2018 turi kwa kane. Emmanuel Senga yabateguriye ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya North Carolina muri studio ya gatatu ya radio Urumuri. Dore ingingo zigize amakuru y'umugoroba. Mu Rwanda imyiteguro y'inama y'umushyikirano yakomeje. Mu Burundi intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni irahamagara abarundi n'ibindi bihugu gufasha mu nzira y'umushyikirano. Muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo nabo bari mu myiteguro y'amatora ashigaje ukwezi kumwe. Muri Sudani y'Amajyepfo amasosiyete acukura peteroli yaturutse imihanda yose, mu gihe ariko Sudani y'Epfo yananiwe kwishyura amasosiyete yo muri Uganda yahombeye kubera intambara yo muri 2013. Turaza gusoza amakuru ku makuru yo hirya no hino ku isi mu magambo avunaguye. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Amakuru yacu reka tuyahere mu Rwanda aho abanyarwanda bahanze amaso inama y'umushyikirano wa 16 inama izahuza abanyarwanda b'ingeri zose ku matariki ya 13-14 Ukuboza uyu mwaka. Iyo nama ikazabera muri Kigali Convention Center. Imyiteguro iyo nama ikabirimbanyije abo n'abanyarwanda bari mu mahanga basabwa kujya kwiyandikisha muri za ambasade hirya no hino ku isi. Ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru kivuga ko inama y'umushyikirano wa 15 yitabiriwe n'abanyarwanda basaga 2,000 kandi ngo Perezida Kagame akaba yari yasabyemo ko ururimi rw'ikinyarwanda rwakwigishwa abato n'abakuru ngo kugira ngo bakomeze gusigasira umuco. Yanasabye kandi abari bayiteraniyemo kugira umuco wo gukorera ku gihe no guhashya ibiyobyabwenge. Yarangiye ifatira imyanzuro myinshi ireba uburezi, ubuzima, gukangurira ababyeyi kwita ku mirire y'abana, ubukungu, gukangukira kuzigama, gusigasira indangagaciro z'umuco no gukomeza ubufatanye mu nzego za leta no gushyiraho gahunda y'urugerero ruciye ingando. Duteze amaso bizava mu mushyikirano wa 16. Mu Rwanda kandi hakomeje kuvuga ikibazo cy'impunzi zari muri Kongo ubu ziri mu cy'umuntu yakwita inzira y'umusaraba. Amakuru ya nyuma radio Urumuri ifitiye gihamya nuko zimwe zarangije kugezwa mu Rwanda ku buryo leta ya Kongo itigeze ikurikira amategeko mpuzamahanga ikaba yazohereje bunyago. Izi mpunzi z'abanyarwanda zikaba zajyanywe bunyago nyine zitigeze zibishaka ku buryo ubuzima bwazo buteye ikibazo. Amakuru aturuka mu mpunzi bwaza remeza ko inkambi za Warungu, za Kanyabayonga zitaretse n'iya Kisangani zose zatewe n'abasirikare ba FARDC mu gihe MONUSCO yo irebera nta kikora. Ubu ko ibintu byifashe maginga ya turabigezwaho na mugenzi wacu Celestine Sebahira ukurikiranye iki kibazo mu kiganiro yagiranye na Bwana Faustin umwe muri izo mpunzi. Nitwa Celestine nkabandi kuri radio Urumuri, nagira ngo mutubwire uko byifashe muri kano kanya. Ariko nagira ngo mbanze mpere ku makuru bari batubwiye ejo bari batubwiye amakuru y'ukuntu hari abantu bahoze Kanyabayonga bo bamaze kugenda bamaze kugera mu Rwanda. Wabitubwira neza ko byagenze ijyaho ngaho kugira ngo tubone kugera kuri uyu munsi? Nibyo abari bahoze Kanyabayonga mu nkambi bamaze kubageza Goma. Ejo bari bari Goma bafunze. Iri joro ryakeye saa 6 z'ijoro nibwo batangiye kubambutsa abajyana mu Rwanda. Bose bari mu tobo babambukije nijoro babinjye saa 6 z'ijoro. Saa 6 z'ijoro rwose bareze bamaze kugenda bageze mu Rwanda. Bagezeho amakuru twafashe mu gitondo batangiye saa 6 kubambutsa abajyana mu Rwanda bari mu tobe. Nta numwe muri bo ukiri hano muri Kongo. Wamenyera muri abo ngabo hari nk'abagabo bangahe, abagore bangahe, abana bangahe babo bazi? Bari 356 bageze ari 359 sinzo babanye bandi batatu. Ariko nyine Kanyabayonga hari abagabo 31 abagore 55 n'abana 220. Noneho rombwira rero uko byifashe abo ngabo bakanyabayonga urumva ko bamaze kugenda. Ndimo nuba makuru ambwira ko n'abarungu nayo bashobora kuba bagitangira nayo kwijyana mu Rwanda. Abantu bari barungu nabo batayiwe. Bimeze gute byo bimeze gute? Ibyo barungu mu gitondo babyutse bahongera ingabo none mu kanya mu masaa 11 arengaho gatoya binjiye mu kigo. Ubu ngubu bari kubapakira bajyanye mu Rwanda nabo ku ngufu ndetse ubu nta nubwo tukibabona ku murongo wa telefone. Nukuvuga abarungu nabo bashobora kuba nabo bamaze kugenda nabo bamaze kubajyana. Ureke? Nukuvuga ko abarungu nabo bamaze kubajyana mbega nabo bamaze kubapakira kwa bajyanye nabo.
ubu bari kubapakira abayobozi batubwira ko amakamyo aje n'abasirikare binjiye mu nkambi nta telefone yabo tuzifatisha, bari kubapakira babajyana mu Rwanda. Niko bimeze. Bo ntabwo wamenye umubare wabo uko banganaga, babarungu banganaga, nta mubare wabo wabuzi. Warungu bari abantu 109. Ni ukuvuga ngo uretse n'ibyo by'Ibarungu uri Gisangani, ni ukuvuga ngo niwo mugambi uri kumva ko amakamyo bateguye ari mu mujyi Gisangani ko bashaka gutwarana nijoro. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo inkambi baragifunze zose ku ngufu, bakemurana ku ngufu. Niko turi kubibona, twavuze ibibazo byacu twagize gute ntabwo babyumva. Ubwo nyine tugiye Rwanda ku ngufu nyine. None se numvishe mu kanya ku maradiyo guverineri avuga guverineri Paruku avuga rwose ngo abantu bose bari gutaka ku bushake bwabo, ngo rwose ngo nta kibazo gihari, ngo basubiza abantu iwabo, ngo ntabwo gishoboye kubatunga. Byose muravugaho iki byo? Kubyita ubushake bwo ntabwo ari byo, kuko niba ku bushake tumaze imyaka ine twarakinwa ku bushake turi mu maboko yabo, natwe turagutse mu Rwanda twaberetse impamvu abenshi batazumva, ndetse noneho bari barazumva ariko Kongo niyo ibikoze ntabwo ibasha kuzumva. Ubushake amaze nk'ako Gisangani tumaze amezi hafi 3 twapinga amazi, baratwinya ibiryo, batatuvura. Wari kugira ubushake bari yaragiye muri ibyo bihe, nta bushake burimo. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi impunzi ziri mu gihugu bakazirukana ku ngufu nyine, ubwo bakwirukanye nta kundi babigenza. Iyo murebye mwebwe yo mwitegereje musanga birimo guterwa n'iki kubona nyine uvuga uti ni Kongo irimo gusa nkaho iducyura? Murabona harimo iki cyagambane? Murabona hari bisa gutembega bimeze gute? Murabona bisa nkaho bashaka kubatwara mbega barimo guca muri humye umuryango mpuzamahanga cyangwa bimeze gute? Murebona gute mwebwe kubona Kongo ari irimo kubahatira gutaha, kandi abandi warumviye mu kanya ko basa nkaho babumvishe ko bufite ikibazo kibabuza gutaha mu Rwanda? Ni ukuvuga ngo ari Kongo, ari umuryango w'abibumbye, ari mu Rwanda, ni ibiri bumvikanyeho bose, kuko badutwara mu misiko ihagarariye ONU ireba intari n'atabare. Noneho kandi babyumvikanye n'u Rwanda, byo turabizi ko mu Rwanda ni iwacu, dufite abantu tuvugana nabo, ndetse nibaduha amakuru yose bagezeyo. Ni ubwumvikane bwa Kongo n'u Rwanda, ndetse hari umujenerali waragiye mu Rwanda kunegosiya iyo kintu kugira ngo barebe uko babikora. Ni ubwumvikane bwa bose babyumvikanyeho, mbese ni kontrol. Mbega muri make murabona harimo akagambane muri makeya? Nuko nguko niko bimeze nyine, harimo kuko twabwiye Kongo ngo nibitadushaka idusubize muri Sadeke, twakiriye imbunda ikanazishyira amaboko yayo, yabikoze. N'ubundi kandi turi mu nzi, twagombye kuturekera uburenganzira tukajya mu gihugu dushaka kitari u Rwanda, ariko siko biri gukorwa nyine, ubwo twaragurishijwe. Mukomeje gukurikira amakuru mu Kinyarwanda. Ubu turi kuri Radio Urumuri. Mu Burundi, intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye irahamagarira abarundi bose n'andi mahanga gutera inkunga Burundi ngo bwivane mu kaga burimo mbere yuko butegura amatora za mu mwaka wa 2020. Michel Kafando, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni, yabwiye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi kuri uyu wa gatatu ko amakimbirane no kutumvikana bikomeje hagati ya guverinoma y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo, ati harabura kwizerana hagati y'impande zombi. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres muri raporo aheruka gusohora yavuze ko icyemezo guverinoma y'u Burundi yari yafashe cyo kutajya mu nama ya gatanu y'ibiganiro hagati y'abarundi yagombaga kuba ku itariki ya 25 Ukwakira 2018 cyatumye nta ntambwe iterwa mu gushakira umuti ibibazo igihugu kirimo guhera mu mwaka wa 2015. Akaba n'abahangayikishijwe n'ibibazo by'amahoro mu Burundi. Ni inkuru dukesha Associated Press. Muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, mu gihe twegera itariki y'amatora muri iki gihugu azaba tariki ya 23 Ukuboza 2018, ni ukuvuga mu kwezi kumwe gusa, umukandida ushyigikiwe na Perezida Joseph Kabila, Bwana Emmanuel Ramazani Shadari, yatunguye abanyekongo ubwo yatangira ibikorwa byo kwiyamamaza iminsi 3 imbere yuko itariki yo kwiyamamaza igera. Akaba yaragejeje gahunda ye y'imyaka 5 ingengo y'imari zakoreshwa muri manda ye, ingengo y'imari ihwanye na miliyari 85 z'amadolari y'amanyamerika, igenewe mbere na mbere gukomeza ibyinjiza imari mu bukungu bw'igihugu, guhanga imirimo no kurwanya ubukene. Muri icyo gihe kandi umukandida wari wahurijweho n'abakuru b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi,
bwana Martin Fayulu ubwo yavuganaga n'abanyamakuru yongeye guhamagarira bagenzi be kugira ubumwe kugira ngo bashobore gutsinda amatora mu gihe muri icyo gihugu hakomeje kuvugwa umwuka mubi ku buryo inkuru dukesha ibitangazamakuru Le Figaro na Agence France Presse byemeza ko abashyigikiye Kabila batatu bishwe baciwe imitwe mu gihe barimo kwamamaza umukandida w'impuzamashyaka ari rya Perezida Kabila. Ibyo byabereye mu ntara ya Kasayi nk'uko tubigezwaho n'abo mu muryango babo batakaje ubuzima, bakavuga kandi ko imibiri yabo itari yaboneka. Turacyari mu makuru mu Kinyarwanda. Muri Sudani y'Amajyepfo ku rwego rw'ubukungu isosiyete y'Abarusiya Gazprom itegereje kubona amakuru ya nyayo kugira ngo itangire ishakishe peteroli muri Sudani y'Amajyepfo nk'uko bitangazwa na Minisitiri wa Sudani y'Amajyepfo ushinzwe peteroli bwana Ezekiel Lol Gatikuo ubwo yavuganaga n'ibiro ntaramakuru bya Reuters. Ariko umuyobozi wa Gazprom Net yirinze kugira icyo atangariza abanyamakuru kuri iyo nkuru, ariko bikaba ari akamenyero ko amasosiyete y'amahanga acukura peteroli asanzwe abarizwa muri Sudani y'Amajyepfo akaba ahari ari menshi, amwe akomoka mu Bushinwa, muri Malaysia ndetse no mu bindi bihugu nka India. Aya masosiyete ni nka China National Petroleum Corporation, Malaysia Petronas na India's Oil and Natural Gas Corporation. Minisitiri Ezekiel Lol avuga ko igihugu cye kimaze kugera ku tugunguru 135 ku munsi uvuye kuri 130 byacukurwaga mu mpera z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Akaba ngo intego Sudani y'Epfo irangamiye ari ukugira gutugunguru 350 ku munsi aho igihugu cyari kiri mu mwaka wa 2011 igihe cyabonaga independence. Inkuru dukesha East African. Sudani y'Epfo na Uganda. Tukivuga amakuru yerekeye Sudani y'Epfo, ubu iki gihugu cyananiwe kwishyura Uganda miliyoni 40 z'amadolari, no kuvuga miliyari 150 mu mashiringi ngo ihe indishyi z'akababaro amasosiyete yakoreraga umurimo inyuranye y'ubucuruzi mu gihe muri Sudani y'Epfo hateraga intambara mu mwaka wa 2013. Amasosiyete yahombejwe 10 ya mbere yiganjemo ayabacuruzaga ibinyampeke kimwe n'amasosiyete y'ubwikorezi. Ariko mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane inteko ishinga amategeko ya Uganda yari yamenyeshejwe ko akibarurwa andi masosiyete ku buryo bateganya ko umwenda wagera kuri miliyari 450 z'amashiringi. Minisitiri wa leta ushinzwe imari n'igenamigambi wa Uganda bwana David Bahati yavuze ko kunanirwa kwishyura leta ya Sudani y'Epfo ari ubushake mu by'ukuri bwa leta ubwayo. Niho dusoreje amakuru avuga mu karere twari twabateguriye. Reka tunyarukire hakurya y'amazi turebe amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu France abakozi benshi barigaragambije binubira izamurwa ry'ibiciro kuri peteroli. Iyo myigaragambyo bayise y'utujire tw'umuhondo bivuye ko abayigaragambye bose bari bategetswe kwambara utwo tujire tw'umuhondo. Si mu France ariko gusa iyo myigaragambyo yakozwe kuko no mu birwa bigize intara zo hakurya territoire d'outre-mer naho yarabaye, ariko aho yakaze cyane ni mu kirwa cya Réunion aho babarura abashinzwe umutekano 30 bayikomerekeyemo, umwe ndetse akasiga akaboko gaciwe na grenade. Muri iki gihe nubwo igenda igabanyubukana muri Réunion haravugwa ibintu byinshi byangijwe, abantu bakomeretse bajya ku 16. Ubu amashuri amarerero y'incuke arafunze ku buryo ubutegetsi bwashyizeho amarondo bagira ngo bakumirwe ubugizi bwa nabi. Mu France kandi Jawad Ben Daoud wa wundi wari wacumbikiye abaje gukora ibara mu bitero by'abiyahuzi byo kwa 13 Ugushyingo 2015, uyu Jawad ejo yayongeye kugezwa imbere y'urukiko rw'ubujurire aho akomeje kwemera ko yabacumbikiye ariko atazi umugambi wabo w'iterabwoba, ibintu ababuza babo badashobora kwemera. Mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa batoye amategeko atavugwaho rumwe ku byitwa inkuru zitari izo twita fake news.
mu rwego rwa siporo kandi mu Bufaransa ikipe y'igihugu Les Bleus irangije umwaka wa 2018 ihagaze neza, aho irangije ku ntsinzi yabonye itsinze Uruguay igitego kimwe ku busa. Tukiri mu mupira w'amaguru, ikipe ya Paris Saint-Germain ifite impungenge ku mupira uzayihuza na Liverpool muri Ligue des Champions kubera ko abakinnyi bayo b'imena babiri Neymar na Mbappe baherutse kuvunika. Reka tuve mu Bufaransa twerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump akomeje gutangaza abantu, rimwe yemera ubundi agahakana ko Arabia Saudite cyane cyane igikomangoma Mohammed bin Salman ko nta ruhare bagize mu yicwa ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi, mu gihe kandi CIA yo yemeza ko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko igikomangoma cyagize uruhare muri ubwo bwicanyi. Bikaba ariko byumvikana kuko Arabia Saudite ifite ibikorwa yashoyemo imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifite agaciro ka miliyari 450 z'amadolari. Muri Leta Zunze Ubumwe kandi haratangazwa ko Ivanka Trump yaba yarakoresheje email ye bwite mu bikorwa bya leta, kandi bikaba aricyo cyaha Donald Trump yakunze kurega Hillary Clinton, ndetse anemeza ko azamufunga. Ese abazafunga na Ivanka Trump nibyemezwa ko nawe yakoze icyo cyaha? Tubitega amaso. Muri Amerika kandi umuriro wayogoje California kugeza ubu waba warahitanye abantu 81, abandi barenga 700 bakaburirwa irengero. Ni imibare ariko ishobora kugenda ihinduka. Dusubire muri Afrika, muri Libya abimukira basubijwe mu gihugu cya Libya batabizi, aho bazi neza ko bazamererwa nabi. Abari ku butegetsi muri Libya bakabongeye bangi imiryango mpuzamahanga itabara kubonana nabo bimukira aho bari mu cyambu cya Misrata. Tugarutse mu Bufaransa, Interpol yabonye umuyobozi mushya. Uyu ni bwana Kim Jong-yang ukomoka muri Korea y'Amajyepfo, watowe mu gihe Uburusiya bwari bwiteze ko hatorwa umukandida wabwo bari bwatanze. Bwana Kim Jong-yang asimbuye Umushinwa Meng Hongwei uburimo kubazwa n'inzego z'umutekano z'igihugu cye. Twibutse ko manda ya Meng yagombaga kurangira mu mwaka wa 2020, kandi icyicaro cya Interpol kikaba kiri mu Bufaransa mu mujyi wa Lyon. Tukiri mu Buraya, twibutse ko umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wongeye gutera utwatsi ingengo y'imari wagejweho n'Ubutaliyani uvuga ko ikiri hejuru, ndetse ahubwo ukaba ugiye kwerekeza inzira y'ibihano nk'uko amategeko abiteganya. Tugaruke muri Afrika, aho muri Kenya Umutaliyani-kazi yatawe muri yombi yatwawe n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana. Ibi byabereye mu mujyi wa Nairobi. Nanone mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu, Umwongerezakazi yakatiwe burundu azira gukora ubutasi. Ibintu byarakaje cyane Ubwongereza. Reka amakuru yacu yo hirya no hino tuyasoreze ku nkuru ibabaje yo mu gihugu cya Yemen, aho Save the Children yemeza ko abana 185 bari mu minsi y'imyaka 5 bamaze kwitaba Imana kubera kubura ibyo barya. Anshuti rero niho dushoreje amakuru yacu, ariko reka tubageze ingingo zari ziyagize. Mu Rwanda imyiteguro y'inama y'umushyikirano irakomeje. Mu Burundi intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni irahamagara abarundi n'ibindi bihugu gufasha mu nzira y'imishyikirano. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bari mu myiteguro y'amatora asigaje ukwezi kumwe. Naho muri Sudani y'Amajyepfo amasosiyete acukura peteroli yaturutse imihanda yose, mu gihe ariko Sudani y'Epfo yananiwe kwishyura amasosiyete yo muri Uganda yahombeye kubera intambara yo muri 2013. Twabagejeho kandi amakuru yo hirya no hino ku isi magambo yacu avunana. Asigaye rero aha niho dushoreje amakuru yacu. Mukomeze kugubwa neza, muramukeho, tuzabona n'ubutaha.